and im Tag. Als means willing Schwester Caroline am College and Gentleman word. Lean Unsere Eltern dissect Glesser Nollen. Is war. Als ob das Gans Haus war aufgegangen, and stol samt. Sie riefen Alverwanten an Verkendeten immer wieder Stols Carolines Erfolg. Luftballons wurden aufgehängt, and Caroline strahlt über das Gans Gesicht, strahlt für Freud, endlich für all ihr Hartarbeit Anerkennung zu finden. Unsere Eltern konnten nicht aufhören. Sie zu loben und zu erzählen, why stols, sie waren, and why viel grow artesias sie leisen word. Es fühlt sich an, als sich die ganz Welt verandert, Carolines Erfolg zu feiern, dann Kimmich und die Rie. Als ich meinen Zulassungs best Beckham, war die Stimmung wellig. Anders, Mama nahm den Brief, warf einen Blick darauf und benutzten den als Untersetzer. Sie stellt ihr Kaffeetasse direkt darauf, als war der Brief nur ein Stück Papier. Kein Lächeln, kein Glückwunsch, kein Anruf, kein Feierlichkeiten. Es war, als ob ihr der Brief nichts bedeutet. Ich start lang auf den Untersetzerbrief und spurt, why mich der Stitch der Enttäuschung überkam. Es war ein krasser Gegensatz zu der Party. Die Carolines Anerkennung nur wenig zuver. Ausgelöst hat. In diesem Moment ward mir klar, dass mein Erfolg nicht mehr so gefeiert worden word, und vielleicht auch nie. Der Unterschied zwischen unseren beiden Feierlichkeiten sprach Bibi und die darüber. Was meiner Family wirklich wichtig war, als ich aufwuchs, war der Unterschied zwischen Caroline und mir von Anfang deutlich. Als wir Kinder waren, schien Caroline immer die Nussen, guldensensten Spielsachen zu bekommen. Geburtstag für Geburtstag, Weihnachten für Weihnachten, takt sie Geschenk aus, die brand new und aufregend waren. Ich hingegen blieb mitgebrachten Sachen, zirk alten Puppen. Abgegriffenen Buckern und Spielsachen, die ihren Glanz schon. Lang wir mir verloren hatten, es waren aber nicht nur die Spielsachen, es fühlt sich an, als wir zu ihren Gunsten, als wir sie die liebst, und ich nur der Rest. Ich sah so, why sie lacht, und mit ihren neuen Sachen spielt. Rend! Ich still, und klagloser Nam, was mir geschenkt word. An unseren 16. Geburtstagen ward der Unterschied noch deutlicher. Caroline bekam ein Auto einschicks, guldensendes, mit dem Unsere Eltern Stolz eingeben. Sie war begeistert. Und allem sie herumschienen sie zu behandeln. Als war, sie der Great. Ich bekam inzwischen ein Busfahrkart. Kein Auto, kein Freud, nur ein Plastikkart, mit der ich Jeeds ander kind Fahrkarte mit den Stadtbussen fahren konnt. Es war ein eindringlicher Erinnerung daran, why unterschiedlich wir behandelt wurden, why der eins willing beversigt word, und der ander sich durchliegen musst. Ich dacht immer. Wenn ich mich mehr anstrengt, wenn ich mich nur ein bisschen mehr anstrengt, word mein Family mich vielleicht bemerken, wertschätzen, und so behandeln wie Caroline, doch mit Akzent wusste ich es besser. Mehr word klar. Das sich das Muster nicht ändern word, egal was ich tat, was ich damals jedoch nicht wusst, war, dass ihr gleichgültigkeit die kalte Schulter, die Stillbeversagung mir etwas unerwartetes bescheren word. Sie word mir das great Geschenk von allen Machen, das Führer, in das Gegenteil zu beweisen, jedes Mal, wenn sie mich übersahen, jedes Mal, wenn sie Caroline feierten, und mein Bemahungen ignorierten, in fact das etwas tief in mir. Ein Sturens Glassenheit wuchs in mir. Die mit jetter Enttäuschung starker Brand, anstatt mich zu brechen, trieb mich ihr Mangel und Unterstützung nur noch mehr an. Mir word klar, dass ihr Meinung wieder meinen Wort noch mein Zukunft bestimmt. Im Gegenteil, sie motivierte mich. Hörter zu arbeiten, mich weiters wetwickel, und innen, und vor allem mir selbst zu zeigen, dass ich zu so viel mehr fig war, als sie erwartet hatten. Dieses Führer trug mich durchlängig der Lernens, unselige Beübungen und Momente, in denen ich aufgeben wollte. Es war die Stillkraft hinter jedem Aufsatz, den ich schrieb, jedem Test. Den ich matcht,
and jedem Traum, de mich nachjagt. And als die Buurbungsphase fürs College wieder began, hoffte ich nicht mehr nur auf ihn Zusage, ich war bereit, mein Geschicht selbst in die Hand zu nehmen. Bereit, ihr Gleichgültigkeit zu meinem guten Vorteil zu machen. Carolines Weg zum College war einfach golden. Von Anfängen schien als perfekt für sie zu passen. Unsere Eltern scheuten kein Kosten und engagierten Privatstudienberater. Die $300 pro Stunde verlangten. Dies Berater planten jeden Schritt ihres Buurbungsprozesses präzise und halfen ihr, die perfekten Aufsätze zu verfassen, sich auf Vorstellungsgespräch vorzubereiten und Hochschulen ausschulen. Und denen sie garantiert angenehmen Word. Von Anfängen war klar, dass Caroline suchen sorgfältig und liebevoll geplant Word, als die Entscheidungen über die Hochschulen feststanden. Nahmen unsere Eltern Caroline mit auf mehr Campus. Ich erinnere mich, wie Mama sich verstolz die Tränen aus den Augen wischt, als sie schick Wohnheim und schön Innenhof besichtigten, die Besuch waren großzügig. Voller auf Genderplan und Trum, die in Leuchtendenfarben ausgemalt wurden, es war, als ob die ganz Family Carolines Erfolg mitfiebert und sie bei jedem Schritt anführt. Derweil blieb ich zu Haus und beobachtete still von der Seitenlinie. Als die Zulassungsbescheid eintrafen, bekam Caroline ein Wahlstipendium, das bis zum letzten Cent der Studiengeboren bezahlt war. Aber das war nicht alles. Unsere Eltern gaben ihr auch Taschengeld, damit sie das Verbindungselen genien konnte, und sorgten dafür, dass sie unbeschwert in jeder Veranstaltung, jeder Party und jedem Wokendausfall teilnehmen konnte. Es fühlt sich wie ein Märchen an, mit Caroline im Mittelpunkt, die den Traum lebt, der für mich so unerreichbar schien. Ihr Weg war gesäumt von Privilegien und Leichtigkeit. Und ihr Standen mittels der Verfügung, ihren Erfolg zu stellen. Und wenn ich Süße, wusste ich, dass mein eigener Weg anders verlaufen muss, denn ich hat diesen goldenen Weg nicht. Ein staatlich Schul ist dein Ding. Sagt dat eins nachmittags und blickt kaum von dem Stapel Schecks der Ivy League Universitäten auf, den für Caroline unterschrieb. Sein wird trafen mich wie ein kalter Schlag, der einen sprachlos, aber innerlich brennen zurücklässt. Es war klar, wo ihr war Tungen lagen und nicht bei mir. Wenn Caroline suchend den Gold gepflastert war, fühlt sich mein eingingt. An, beschränkt auf das, was in ihren Augen realistisch oder erschwinglich war. Den Luxus privater Berater oder Campusbesicht war ich gezwungen, meinen eigenen Weg zu finden. Ich arbeitet Überstunden bei Gap, voll Regel auf und voll Kleidung, nur etwas Geld für Lehrbücher das zu verdienen, die mir sonst niemand kaufen wollte. Gleichzeitig gab ich jüngeren Schüler Nachhilfe in Mathematik und hofft, dass das zusätzlich Einkommen für mein Studienkosten reichen wird. Jeder Dollar war hartverdiend, jeder Moment zwischen Arbeit, Schule und Lernen hin und hergerissen. Der Moment, der mir am meisten im Gedächtnis blieb, war, als ich zufällig mein Finanzfenster fand, unberührt und ungeöffnet, versteckt in Papas Büros Jobblade. Ich hatte auf Unterstützung gehofft, auf ein Zeichen, dass sie bereit wären, mir bei den Studienkosten zu helfen, so wie sie es bei Caroline getan hatten. Doch dies Papier dort zu sehen, ignoriert und vergessen, war ihm bitter Erinnerung daran. Wie wenig Vertrauen sie in meinen Weg hatten, es war, als glaubten sie nicht, dass ich die gleichen Chancen verdiente oder als war es ihnen einfach egal. Diese Entdeckung war schmerzhaft, aber sie stärkt auch meine Entschlossenheit. Wenn sie mich nicht unterstützten, musste ich nach harter kämpfen, meinen eigenen Weg zu finden. In dieser Nacht sah ich allein in der Waschküche meinem provisorischen Schlafzimmer, dem einzigen ruhigen Ort in unserem überfüllten Haus. Das Summen der Waschmaschine war das einzig Gurgisch, wenn ich auf meinen Laptop-Bildschirm start. Das Leuchten war Schatten auf die blätternden und mich herum. Ich fühlt mich überwältigt,
Erdruckt von der Laster Wartungen, die ich nicht erfüllt. Und dem stundigen Verg like mit Carolines goldenem Leben. Doch inmitten der Frustration and trauriget and flant etwas wilds in mir. Ich gab mir auf der Stellein versprechen. Ich word sie allen den Schatten stellen. Nicht nur Caroline oder meine Eltern, sondern jeden. Der Gemmels and mir Gesweifelt oder mein Potenzial Ebersehen hat. Ich ging mir nicht Rache oder darum. In an Ausbauscheit das Gegenteil zu beweisen. Ich ging mir darum, mir selbst zu beweisen. Dass ich eber die mir auferlegten Grenzen hinauswachsen, en meinen eigenen Weg, en Erfolg bestimmen konnt. Ich wollte zeigen, dass ich auch schon den Luxus privater Berater, teuer Geschenk oder geschenkter Wahlstipendien etwas Unglaubliches aus meinem Leben machen konnt. Dieses versprechen Wort zu einem Führer. Das jeden Schlitzlernsitzung en jeden morgendlichen Unterricht befeuert. Ich war mein Anker, wenn selbst Zweifel aufkommen, en erinnert mich daran, worum ich weitermachen musst. Als das erste Semester in der Uni begann, trug ich diesen Glassenheit mit mir. Ich betrat nicht einfach nur einen Campus, ich gingen. Mein Zukunft, bewaffnet mit, ins Glassenheit, en einem Versprechen, das mir niemand nehmen konnt. Die Reise hat geraders begonnen. Carolines College-Leben schien wie ein Traum oder vielleicht wie ein Social-Media-Highlight. Jeden Tag war ihr Instagram voller Fotos von Verbindungspartys. Sonnigen Tagen am Pool und glamourösen Abenden mit Freunden. Die Bilder verschrift. Waren voller Lachen und Aufregung und zeigten ihn Sieg der Colleges, die ich kaum wieder erkannt. Da war sie, mühelos eingefit in ihn voller Privilegien und Spa, umgeben von Menschen, die genauso dazugehörten wie sie. Ich war ihn ständig Erinnerung daran. Wie unterschiedlich unser Leben waren, obwohl wir's willing sein sollten. Während ich unter Lehrbekern vergraben war, und mich abmut, mit dem Unterricht Schritt zu halten, erlegt Caroline ein College-Leben, von dem die meisten nur träumen. Ich scroll bis spät in die Nacht durch ihr Posts und versucht, nicht eifersüchtig oder nachtragen zu sein, aber ich fiel mir schwer. Ihr Leben wirkt so einfach, so unbeschwert, und jedes Bild schien zu sagen, so sieht Erfolg aus. Ich war ein Erfolg, darauf all dem basierte, was mein Family ihr gegeben hat Geld, Zeit. Beziehungen all das, was mir fehlt, doch die Nachrichten, die sie mir schrieb, selten ihn und Geschichte, ihn, die mir klar macht, das unser Beziehung auf ihr eigen Wies kompliziert war. Eins nach schrieb sie, kannst du mein Arbeit korrigieren? Papa sagt, du kannst gut schreiben. Ich war ihn seltsam Mischung aus lissig und bissig, einerseits sie dies. Dass sie mich für etwas bracht, dass sie mein Higiden anerkannte, auch wenn sie nicht in ihr privilegierte Welt passten. Andererseits erinnert ich sie daran, dass sie sich selbst in ihren besten Momenten auf mich ausklugens willing verli, auf den Genigen, von dem Wort hat Word. Dass die Hartarbeit hinter den Kulissen erledigt. Dies Nachrichten waren nicht nur bitten, sie waren ihn still anerkennen dafür, dass ich trotz allem etwas Wortwahl zu bieten hat, aber ich verdeutlicht auch die Distanz zwischen der Welt. In der sie lebt, in der ich Überleben kämpfte. Carolines College-Leben war nachauen hin glanzvoll und perfekt, doch darunter wuchs die Kluft zwischen uns immer weiter, geprägt von allem, was unsere Eltern ihr gegeben hatten, und allem, was sie mir vorenthielten? Mintage verfielen schnell. Einer zermerbenden Routine, die sich meilenweit von Carolines unbeschwertem College-Leben entfernt anfühlt. Meistens stand ich morgens 5 Uhr auf und kugelt mich aus dem Bett. Lang bever die Sonne überhaupt aufging. Ich ging zur Frühschicht in die Bibliothek und arbeitet als studentische Hilfskraft. Einen Teil meiner Ausgaben zu decken. Die Stillruhe der Bibliothek war Sonnenaufgang war der einzig Frieden, den ich finden konnte. Ein Moment der Ruhe, bever das Chaos von Vorlesungen, Arbeit und allem anderen überhand nahm.
Dies Stunden worden zu meinem Anker. In Maglichkeit, mich eber Wasser zu halten, selbst wenn ich mich völlig überfordert fühlt. Nach einem Tag voller Vorlesungen, en Nachhilfe musste ich auf Nachessen sucken. Die Rest aus der Mensa waren mein Erstwohl, besonders nach Feierabend, wenn die Auswahl knapp war. Ich lernt, mich anauffällig zu verhalten, en mir zu schnappen, was ich finden konnt, ohne allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Manchmal war ich nur ein Stuckbrett oder kalt Gemüse. Aber ich reicht, mich durchzuhalten. Ich war nicht nur hungrig nach Essen, ich sent mich nach einer Chance, mich zu beweisen, mich aus dem Schatten der Erwartungen meiner Familie zu befreien. Der intensivste Moment kam in der Prüfungswoche. Ich war voller Adrenalin und Erschöpfung und bracht Körper und Geist bis in mein Grenzen. Eins nachmittags sah ich im überfüllten Prüfungsraum, mein Sicht verschwamm, und mir schwirrt der Kopf. Mir war schwindelig und schwach, mein Herz hämmert so heftig, dass ich dacht. Ich ward platzen. Ich war fast ohnmächtig geworden. Ein wilder Panik überkam mich. Aber ich zwang mich zu atmen, mich auf die Prüfung für mir zu konzentrieren und weigert mich auszugeben. Dieser Moment war furchtbar. Aber ward auch ein Wendepunkt. Sieht mir. Why wait ich bereit war zu gehen, erfolgreich zu sein, selbst wenn sich alles gegen mich anfühlt. Das Studium zu überleben, war mehr als nur ein Frage von Kursen oder Noten. Ich ging Ausdauer, mit anderem, in den schwierigsten Momenten Kraft zu finden. Ein Ego wie schwierig der Weg auch war, ich war ins Glassen, weiterzukämpfen, denn dies war mein Chance, die Geschichte, die sie bereits für mich geschrieben hatten, neu zu schreiben. Einsabens, rendet in Recherchen für ein Hausarbeit. Verdieft war, stehe ich auf etwas, das mein Aufmerksamkeit erregt ein renommiertes Stipendium namens Weston Scholarship. Zorstet ich fast abjetten, dacht, ich war nur ein weiterer unerreichbarer Traum, aber je mehr ich las, desto mehr begann mein Herz zu rasen. Das Stipendium deckt die gesamten Studiengeboren ab und war mit zusätzlichen $100.000 Unterstützung verbunden. So viel Geld kann als für mich werden nicht nur das Studium, sondern auch Bücher, Lebenshaltungskind und vielleicht sogar ein wenig Luft zum Atmen. Ich fühlt sich an wie ein Rettungsanker für jemanden, der in Schulden und Erschöpfung ertrinkt. Aber dann traf mich die Realität. Landesweit wurden nur 5 Studenten aufgenommen. 5 von tausenden hoffnungsvollen Bürgern wurden nur 5 diese Chance bekommen. Die Chancen standen brutal. Ich lehnt mich zurück und das ganz. Second, ich war aufregend und begünstigend zugleich als stund man am Rand einer Klipp und fragt sich, ob man die Kraft zum Springen hat. Das Weston Stipendium war nicht nur ein finanzielle Unterstützung, es war das Tor zu einer Zukunft, von der ich nur geträumt hat. Aber die Konkurrenz war grog, und ich wusste, dass ich als in die Bewerbung stecken musste, als ich meiner Professorin von dem Stipendium erzählt, regiert Caesar erkaltend, mag der kein Hoffnungen, Charlotte, warnte sie mich sanft, der Wettbewerb bist unglaublich hart, du trittst gegen die besten Studenten des Landes an, aber wenn du dich bewerben willst, gib els. Sei einfach auf els vorbereitet. Ihr Wort schmerzen ein wenig, aber sie entfakten auch ein Führer. In mir, ich ward mich nicht von der Angst zurückhalten lassen, wenn ich eine Chance hat, egal wie klein sie war, ward ich sie nutzen. Damit begann der Bewerbungsprozess. Anzelig Essays, Empfehlungsschreib, und sorgfältig korrekturlesen Fulton Mintage, enengt, es war die bisher great Herausforderung, aber auch mein great Chance. Nicht nur meiner Family, sondern auch mir selbst zu beweisen, dass ich das gerte. Das war mehr als ein Stipendium, es war die Chance, mein Geschichte neu zu schreiben. Es war 2 Uhr morgens im Computerlabor des Campus, als mir endlich die Training kamen. Ich sah allein da. Der Schein der Bildschirms erhält mein Muse.
Gesägt, mein Finger schwetten eber der Tastatur, doch ich kann kein einziges Wort schreiben. Die last von allen die langen Stunden, der endlos Kampf, das Stunde Gefühl. Unsichtbar zu sein überwältigt mich mit einem Schlag. Ich hat lang nicht geweint, aber in diesem Moment konnte ich es nicht mehr zurückhalten. Nur das Summen im Labor war zu mein Zusammenbruchs. Nach ein paar Minuten wischte ich mir die Augen und zwang mich, loszutippen. Zum ersten Mal beschloss ich, in meinem Stipendienaufsatz die Wahrheit zu sagen. Ich schrieb über die Hausmeisterbind, die ich im Sommer erledigt, Bennen schrubben und Badezimmer putzen, wenn mein Karmeliten und Ferien und Partys Jennison. Ich schrieb über die Angst, in denen ich Mahlzeiten ausfallen ließ, weil die Essensmarken nur begrenzt reichten, und über die Scham, die ich empfand, Hilfe zu bitten. Ich teilte die Problem. Die niemand in meiner Familie war men. Schien die stillen KMPFA, die ich jeden Tag ausficht, nur mitzuhalten. Das als auszuschreiben war schmerzhaft, aber auch seltsam befremd. Mir wurde klar, dass dieser Aufsatz nicht nur ein Bewerbung war mein Geschichte, unverfälscht und echt. Ich wollte nicht perfekt oder geschliffen klingen, ich war ehrlich und die lesser sein, where ich wirklich war, es war beängstigend, so verletzlich zu sein, aber es war auch das erste Mal, dass ich wirklich glatt, dass mein Geschichte wichtig war. Das vielleicht, nur vielleicht, Jennen hinter die Facet blicken und verstehen word, wofür ich kämpfte. Und mit dieser Hoffnung tippte ich weiter und leg mein ganzes Herzblut in die Wort auf dem Bildschirm. Das Worten war Qualvoll, jeden Tag checkte ich mein E-Mails immer wieder manchmal, bis zu 50 Mal, jedes Mal, wenn mein Telefon vibrierte oder der Bildschirm aufleuchtete, matcht mein Herz einen Sprung in der Hoffnung. Es renn nu Kieten zum Westen Stipendium. Doch meistens waren es nur Spam oder Newsletter, die mich nicht interessierten. Die Injuischheit war erschöpfend. Why das Worten auf ein Urteil, das als oder gar nix ändern konnt. Es fühlt sich an, als hinge mein Zukunft an Seiden, Fäden, gebenden en een E-Mail, die ich noch nicht erhalten hat. Carolines Lebensing der Wellseinen gewohnten Weg weiter. Durch einen Freund meines Vaters ergetört sie ein renommiertes Praktikum bei einem renommierten Unternehmen, es war die Art von Chance, die Toren öffnen und ihren Lebenslauf mühelos folieren word. Mein Mutter war begeistert, so begeistert, dass sie Carolines Bewerbungsschreiben einrahmt und in die Wand hängt, ein Trophy für den Erfolg ihrer Tochter. Ich hört Geschichten über schick Abendessen und feiern zu Carolines Ehren. Als nur wegen dieses Praktikums. Es erinnert mich wieder einmal daran, wie unterschiedlich wir behandelt wurden. Mein eigenen Angebots und Zulassung schreiben, sie bekämen nie die gleich Aufmerksamkeit. Das vom Stipendienprogramm blieb, als es endlich Einkommen, zusammenfällt. In einer Eck meines Rucksacks liegen, unberührt, und in Jessihen, niemand fragt Danik, niemand feiert. Für mich war es nur ein weiteres Stück Papier, ein Beweis dafür, dass ich es versucht. Aber in den Augen meiner Familie genuin unsichtbar. Der Kontrast zwischen Carolines geranntem Brief und meinem versteckten Traf mich tief, starkt aber auch meine Entschlossenheit. Ich war auf meinem eigenen Weg und wurde dafür sorgen, dass mich in einen Ort fort, der Beachtung verdiente. Der Moment, auf den ich gewartet hat, kam endlich ein späten Nachmittags. Mein Handy summt und ich sah den Betreff, Westen, Stipendium spischt. Mein Herr schlug mir bis zum Hals, als wollte es fliehen. Wochenlang hatte ich mir diesen Moment tausendfach vorgestellt, Freud. Erleichterung, vielleicht sogar Freudentränen. Doch nix hat mich auf die Flut der Gefühl vorbereitet. Die mich jetzt überkam, mein Hand begann unkontrolliert zu zittern, so stark, dass ich das Telefon kaum noch festhalten konnte. Ich starrt auf den Bildschirm, mein Finger zitterten. Über dem Knopf zum Öffnen der E-Mail. Der Cursor schwett dort.
Als were eingefroren. Jede second volt sich wie Inuigkeit an. Ich hab panisch Angst davor. Was die Wort sagen worden. Word ich einer der Funfaus Gwelten studenten sein. Oder word dies nur ein weiter Erinnerung daran. Das mein Truma Nerigber. Wherein, die laste Augenblicks erdrückt mich, endlich mir kam atmen. All der Kampf, die langen Angst, die endlos Arbeit als lief auf dies in E-Mail hinaus. Die Zukunft, für die ich so hart gekämpft hat, war nur einen Klick davon entfernt, sich mir zu offenbaren. Doch et was in mir hielt mich zurück. Wie leicht war is Angst, wie leicht Hoffnung. Aber ich bracht dies noch nicht übers Herz, sie zu öffnen. Ich bracht einen Moment, min zitternden hin zu berigen, und die Kraft zu sammeln, mich den Neuigkeiten zu stellen, die auf mich warten, und dann, gerad als ich klicken wollte. Brick die schien ab der Bildschirm word schwarz. Die, frage Heinschwur, en ungelist in der Luft, was stand in der E-Mail, die Antwort word bald kommen, aber im Moment ist die Spanning unerträglich. Als ich die E-Mail endlich nicht, verschwammen die Wort durch mein Trinnen, bever ich sie überhaupt richtig verarbeiten konnt. Ich hab das Westen Stipendium gewonnen. Die Realit traf mich wie ein Flutwell, and bever ich sie verarbeiten konnt, find ich mich Schreinlot, and rau in der engen Toilet der Campusbibliothek wieder. Das Echo halt von den kalten Fließen weiter, rend ich versucht, all die Frustration, den Schmerz, and die Erleichterung herauszulassen, die sich über die Jar in mir aufgestaut hatten. Es war das erst Mal, dass ich mich wirklich siegreich fühlt, als ich die Mauer durchbrochen, die mich so lang verborgen gehalten hat. Ich blieb minutenlang in diesem Badezimmer, Luft und versucht, den Strudel der Gefühl zu berigen. Der durch mich warbild. Das war nicht nur ein Stipendium, es war ein Bestätigung, der Beweis, dass sich all die Hartarbeit, die lange Angst und der Kampf endlich gelten hatten, es war mein Moment. Under war überwältigend Shan, die erst, die ich unreif. Waren nicht meine Eltern oder Caroline, es war mein Oma die einzig, die immer in mich geglaubt hat, selbst als es sonst niemand hat. Ihr Stimme war warm und voller Stolz. Und als ich sie anführt, fühlt sich der Siegekt und zutiefst persönlich an. Sie sagt mir, sie habe immer gewusst, dass ich zu großem Besten sei, und ihr Wort gaben mir Kraft, von der ich nicht einmal wusste, dass ich sie bracht. Zum ersten Mal fühlt ich mich gesehen und gefeiert, so wie ich wirklich war. Dieser Moment gehört mir. War nicht perfekt, und nicht so umrumpt von Fanfaren wie Carolines Erfolg. Aber war authentisch, hart erarbeitet, und erfüllt von einer stillen Freude, die mir nehmen konnt. Ich hat endlich gewonnen nicht nur ein Stipendium, sondern mein Chance, zu Gunsen. Als ich meinen Eltern endlich von meinem Westen Stipendium erzählt, waren ihre Reaktionen, gellen gesagt und disgend. Papa blickt von seiner Seiten auf, warf mir einen Blick zu und sagt, das ist unerwartet, kein Lächeln. Meines one Glückwunsch, nur ein Pause und ein Stimm. Da neugierig als Stolz klang. Es war, als ich nackerten über das Wetter überbracht, anstatt über ein Leistung, die mein ganzes Leben verändern kann. Mama's Reaction war noch cooler. Sie suffst und warnte, Revis Caroline nicht unter die Nase. Ihr Wort trafen mich viel mehr, als sie wahrscheinlich beabsichtigt hat. Es ging nicht nur darum, den Friedenswischen Geschwistern zu wahren, es fühlt sich an wie ein Befehl. Meinen Erfolg herunter zu spielen, in zu verstecken, weil ihnen unangenehm war. Ihre Reaktionen waren nicht das, woven ich nach all dem Kampf, den langen Engten, und den Trinnen geträumt hat. Statt Freud begegnet mir Schweigen, Vorsicht, und ihn Art zur Erqueisung. Die tiefer Schmerz als jede Ablehnung. Ihr Schweigen war lauter als jedes Nein, das sie je gesagt hatten. Es halt durch den Raum, und erfüllt jeden Winkel mit einer Still, die Baby in die Sprach.
Is Erinert mich daran, dass ich, egal wie weit ich ausstieg, egal was ich erreicht, immer noch erhob der Rampenlicht stand, dass sie Caroline vorbehalten hatten, sie wussten nicht. Why sie so stolz auf mich sein sollten, why ich es bracht. Oder vielleicht wollten sie es einfach nicht sein, doch selbst in diesem Schweigen findet etwas Unerwartetes in neue Art von stark. Von Reaktionen konnten mir nicht nehmen. Was ich mir erarbeitet hat? Das war mein Sieg. Und war echt. Ich brauchte dir Zustimmung nicht, zu wissen, dass ich mir endlich meinen eigenen Platz in der Welt erobert hat. Kurs nach der Bekanntgabe des Westen Stipendiums etwas Unerwartetes. Der CEO einer namhaften Firma rief mich aus heiterem Himmel an. Sie hatten die Neuigkeiten über das Stipendium gelesen und wollten mir einen Job anbieten. Das Anfangsgehalt $85,000 pro Jahr mehr, als mein Vater im Jahr verdient. Es war surreal. Die sollen zuhören und zu erkennen, dass sich mein Hartarbeit endlich ausschalt. Auf ihn wies, die selbst mein Family nicht für möglich gehalten hat. Der andere fühlt sich an wie ein Bestätigung für alles. Wofür ich gekämpft hat, es ging nicht nur einen Gehaltscheck, es war der Beweis. Das mein Bemerhangen auch jenseits der stillen Ecken unseres Zuhauses oder des Schattens der Erfolg meiner Schwester. Der Wort waren, der CEO sagt mir, sie seien beeindruckt von meiner Entschlossenheit und meiner Geschichte und wollten mich in ihrem Team haben. Ich konnte es kaum glauben. Jahrelang war ich übersehen, unterschätzt und entlassen worden, doch jetzt öffneten sich mir Toren. Als ich meinen Eltern endlich von dem Jobangebot erzählt, war ihre Reaktion bezeichnend. Ausnahmsweise hatten sie nichts zu sagen, kein Kommentare, kein Glückwunsch. Einfach nur schweigen. Vielleicht waren sie schockiert, vielleicht sprachlos oder vielleicht wussten sie nicht, why sie auf etwas reagieren sollten, das nicht über ihre blitzen privilegierten Kanal und Beziehungen kam. Aber ihr Schweigen schmerzt nicht mehr. Ich hatte einen Punkt erreicht, und mir Anerkennung nicht mehr meinen Wort definierte. Der Abschluss rückten hier, und ich spürte ihn Mischung aus Aufregung und Entschlossenheit. Die Zukunft war kein Ferntraum mehr, ich stürzt mich kopfüber hinein. Ich hab für dies Chance gekämpft und war bereit, das Beste zu machen. Die Reise war noch nicht vorbei. Aber zum ersten Mal war ich mir sicher, genau dort zu sein, wo ich hingehört. Der Abschlusstag kam mit all dem Pomp und den Feierlichkeiten, die das Ende einer Ära markierten, und den Beginn von etwas Neuem. Caroline strahlt in ihrem Designerkleid und den funkelnden Diamantoringen, die sie von unseren Eltern geschenkt bekommen hat. Sie waren Michaelos und Leuchten hell, als wollten sie der Welt ihren Erfolg wirkenden. Alle bewunderten sie, und ich konnte den Stolz in Carolines Augen sehen, als sie präsentiert. Es war ihr großer Moment, und sie genießt den Glanz der Ganzen. Mein Geschenk hingegen war ein Walmart-Gutschein mit einer Notiz. Verkleidung, zum Vorstellungsgeschichte. Es war nicht das glamouröse Geschenk, das ich mir vorgestellt oder erhofft hat, aber es war praktisch, in Erinnerung an die Realität. In der ich mich noch immer zurückfind, als ich die Karte in der Hand hielt, dachte ich an alles, wofür ich gearbeitet hat die Stipendien, die langen Engt, den in losen Kampf und mir ward klar. Dass dies nur ein weiterer Schritt auf meinem eigenen Weg war, es ging nicht darum, Carolines Welt zu entsprechen, es ging darum, mein eigen zu gestalten, und diesem Abend trafen wir in zu unserem letzten Familienessen, bevor ich in mein neue Wohnung zog. Die Luft war erfüllt von unausgesprochen Worten und peinlichem Schweigen. Papa, sonst zurückhaltend, sprach endlich meinen neuen Job an, fast nebenbei. Sein Ton war sägerlich, als wusste nicht, wire es sagen sollt, ohne sehen zu ärgern. Caroline hingegen war sichtlich aufgebracht. Sie schmollt und sagt, es ist nicht fair. Dass du Glück hattest, ihr Wort trafen mich hörte,
als ich war tet hat. Ich war kein Gluck, ich waren der harder Arbeit, en Ostdauer, aber ich verstand, wo die Bitterkeit kam. Und sehr welten waren schon immer unterschiedlich gewesen. En jetzt war dieser Unterschied deutlicher denn je, als ich das sah, en ihren Reaktionen lauscht, überkam mich in still Klarheit. Dies Family hat mich geprägt, aber nicht definiert. Ihr Anerkennung, ihr Stolz, das war nicht der Preis, de mich nachgejagt hat. Der war Sieg war mein Freiheit. Als ich später, Abend in meiner neuen Wohnung kissen packt, verstand ich endlich, was das bedeutet. Freiheit hat nix mit Geschenken oder Anerkennung zu tun. Es bedeutet, sich von Erwartungen zu lösen und meinen eigenen Weg zu gehen. Es bedeutet, meinen Wort zu kennen. Ohne ihr Bestung zu brauchen. Zum ersten Mal lebt ich nicht im Schatten anderer. Ich trat in das Licht meiner eigenen Schöpfung, und das war das great Geschenk von allen. Der Umzugstag kam mit einer Mischung aus Aufregung und bittersauer Nostalgie. Die Morgenluft war frisch und trug den schwachen Duft der Frühsommers in sich. Als ich nachdrauen trat, mein letzten Sacken zu packen, es fühlt sich surreal an. Das Haus meiner Kindheit zu verlassen, diesen Ort voller schmerzhafter und kostbarer Erinnerungen. Ich led mein drei Kissen auf den Latteram des Halls, jed sorgfältig gepackt mit wichtigen Dingen, en Erinnerungen daran, wo ich war, und wo ich worden wollte. Der Wagen worked klein vor der Weidolfigen Auffahrt. Doch für mich Werkerperter etwas groß, mein Chance auf einen neuen Thing. Mama's Stimme rief, als ich die Haustür zum letzten Mal schloss. Du kannst doch zu Besok, oder? Fragt sie mit sanfter Stimme, aber erfüllt von dieser vertrauten Mischung aus Hoffnung und Siegern. Ich hielt in und blickte sorgsam. Haus, auf die Gesichter, die so viel von meinem Leben geprägt hatten. Ich wollte ja sagen, versprechen, oft wieder zu kommen, aber ein Teil von mir wusste, das Besuch nicht mehr deshalb sein würden. Ich nicht ließ und schenkt dir ein kleines Lächeln, das soll süße Caring als auch sanften Abschied bedeutet. Da war lieb, verwoben mit all den komplizierten Gefühlswischens. Als ich auf den Fahrersitz des Hals klettert und den Motor startet, warf ich einen letzten Blick in den Rückspiegel. Die Nachbarschaft war voller Feierlaune, Carolines Abschlussfeier war in vollen Gange. Buntluftballen schaukelten im Wind. Und durch die offenen Fenster des Hauses konnte ich fast das Lachen und die Musik hören. Vermisch mit dem klaren der Glugser in der Bar. Es war ein Welt, die sich für mich immer verengefühlt hat. Ein Ort, und de mich nahe ganz desigerte. Da blickte ich nicht neidisch zurück, ich blickte nach vorn. Die Strauer streckt sich für mir. Weit und leer, en versprach endlos Möglichkeiten, als ich von zu Haus las Fiel die Last der Jar von meinen Schultern. Nicht länger, en Erwartungen oder Vergleich gebenden, war ich frei, meinen eigenen Weg zu gehen. Die Ho rumpelt ständig unter mir, en transportiert nicht nur mein Habseligkeiten, sondern auch die Hoffnung, en Entschlossenheit, die ich unterwegs gesammelt hat. Zum ersten Mal gehört die Straube mir ganz mir. Jeder Kilometer, den ich vor, war ein Schritt in Richtung der Zukunft, für die ich so hart gekämpft hat. Nicht länger im Schatten meiner Schwester oder der stillen Gleichgültigkeit meiner Eltern lebend, bewegt ich mich endlich auf ein Leben zu. Das von meinen eigenen Entscheidungen und Tragödien bestimmt war. Der Horizont war hell. Voller Verheißungen. Und ich war bereit, im Entgegensetzen. In diesem Moment verstand ich etwas Wesentliches. Freiheit bedeutet nicht nur, wegzugehen, es bedeutet, das Unbekannt mit und Zuversicht anzunehmen. Es geht darum zu wissen, dass der Weg, auch wenn unsicher ist, einem selbst gehört. Und je weiter ich zurücklegt, desto mehr spürt ich Frieden und Begeisterung. Das war mehr als nur ein Neuanfang, es war mein Chance, mir ein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen aufzubauen. Ein Leben, in dem ich gesehen, geschützt und vor allem frei war.
Die Sonne sank tiefer am Himmel, and warfeinen warmen schein auf die Strauver Meer. Mit jetter rotem Drehung schrieb ich ein News Kapitaleins voller Hoffnung. Weiter Standskraft and der Verheigung all dessen was not common word. Die Vergangenheit lag hinter mir, die Zukunft stand mir offen, and zum ersten Mal in meinem Leben war ich wirklich bereit.